the, just give me 1 minute. So we want to calculate the specific heat in 2D for 2D crystals. Okay, so we know how to approach the problem. We want to calculate CV. Okay, in order to calculate CV, specific heat, we first need to calculate what? Internal energy. Once we know the internal energy, we can differentiate this quantity and we can get specific heat. Okay, in order to get internal energy, we should know density of states. Okay, so first thing is we have to write the density of state in 2D. Okay, and we should know what is the average energy of the atom. Okay, and then we can multiply this one and we can integrate, we can find u. Okay, once we know u, okay, we can differentiate, we can calculate the specific heat. Okay, so we have done this for already for 3D crystals. Okay, now we have to do for 2D crystals. Okay, so first of all, write the density of state in for 2D space. Okay, so density of states, okay, for 2D. So we know the density of state in 2D. How can we write? I want in the K space. Okay, we do the calculation of density states generally in K space, and we know the K space for 2D, it is a circle. Okay, so each point is a K value. Okay, and we know the difference between 2K value is 2 pi by L. That means the volume of unit cell, okay, in K space is 2 pi L upon L, 2 pi by L square. Okay, now I want to calculate the density of state. So I can calculate density of state in 2D. The number of K value in 2D is given by the area of the circle, that will be pi K square, divided by volume of unit cell, that is 2 pi upon L square. Okay, so this will give me what? Pi L square, 4 pi square into pi K square. Okay, pi cancel, so this will give me what? L square upon 4 pi into K square. Now I want to calculate density of state, GK or DK, whatever you want to write, GK or DK. Okay, DK, this will give me, right, GK, I am writing GK. Okay, always. So GK DK, this will give you what? Dn upon DK, and that will give you L square 4 pi 2K DK. Okay, so it will give you L square का हम सकते हैं area. Okay, this will be A upon 2 pi K DK. Okay, so this is your expression for density of state in 2D. यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, ये तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ डेबी मॉडल में क्या होता है? ओके, इन डेबी मॉडल, okay, first thing is to write expression for GK DK. Okay, now in Debye model, we know your V is what? V is equal to V naught K. Okay, so I told you कि जो 2D में, if you have 3D, we have 3 acoustic branches. Okay, if it is 3D case, we have three acoustic branches in dispersion curve. Okay, what is one is longitudinal acoustic. Okay, longitudinal transfer 2, this is in 3D. Okay, if it is 2D, then we have longitudinal acoustic and longitudinal transfer, 2 branches. Okay, optical branches we are not considering here because your Debye models, okay, only considers the acoustic modes, that also long wavelength acoustic modes. So we take this approximation, okay, for dispersion curve. Omega is equal to V naught K, where V naught is what? V naught is velocity of sound is constant, and velocity of sound. Okay, so now, and if you take 1D,
In 1D we have only longitudinal acoustic mode. Okay, now I want to calculate gk dk. Okay, so gk dk will be, you replace k with omega. Okay, so if you replace k with omega, this become your g omega d omega. Okay, g omega d omega. So what will become, it become a upon 2 pi. ओके, के की जगह रख देंगे हम लोग क्या, ओमेगा अपॉन वी नॉट. डीके की जगह क्या रख देंगे, दिस इज डीके. ओके, डीके की जगह रख देंगे हम लोग व्हाट, डीके ओमेगा बाय वी नॉट. डी ओमेगा अपॉन वी नॉट स्क्वायर हो गया. ओके, so this is your, sorry, this will be what, dk will be omega upon omega square, so v naught square. Okay, so now you can see your density of state is proportional to omega और omega square आएगा, omega आएगा क्या इधर, ओमेगा ही आएगा. omega आएगा ना इधर. okay, dk d omega dk. okay, so this proportional to omega in 2D. okay, we have seen in 3D. In 3D g omega was what, proportional to omega square. so this result also you have to remember. तो सब में हमको करना यही है, हमको डेंसिटी ऑफ स्टेट लिखना है. ओके, देन डेंसिटी स्टेट को अगर आपको ओमेगा में चाहिए तो आपको ओमेगा के रिलेशन चाहिए. अगर यही चीज आपको एनर्जी में चाहिए, जी डी चाहिए, ओके, देन यू नीड द रिलेशन बिटवीन ई एंड के. ओके, सपोज हमको फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल 3D स्पेस में है या 2D स्पेस में या 1D स्पेस में है, तो हमको यही तरीका फॉलो करना है हमेशा. ओके, सो वहां पे क्या होगा, ई और के का रिलेशन चाहिए. जैसे वी नो फॉर फ्री पार्टिकल ई इज इक्वल टू व्हाट, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर 2m स्क्वायर. तो इस रिलेशन से यू कैन राइट जी डी, डेंसिटी स्टेट्स फॉर एनर्जी. ओके, सो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सॉलिड में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके, यू नो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. सेकंड थिंग, यू हैव टू मास्टर सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड थिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इफ यू नो दिस 3 थिंग्स, ओके, आपके 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं 3 चीजों पे आते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे. ओके, so this is your 2D. now I know what is g omega d omega. okay, now I have to write the energy. how can I write the energy? So now I need, now one more thing I want to mention here. Okay, that here we have in 2D we have 2 modes. One is longitudinal acoustic, one another is longitudinal transverse. Okay, so here we are taking approximation. Okay, we are used the velocity equal to sound velocity. Okay, and actually your one upon v naught square is actually average of what, average of v longitudinal vl plus v transfer. Okay, so this is your average of v longitudinal and v transverse. Okay, similarly this is for 2D. Okay, similarity is 3D. then your v naught square is equal to 1 upon 3 1 upon vl square plus 2 upon vt square. Okay, because you have two transverse mode. Okay, so we are using this one. Okay, but you should remember these things also. And 1D you can simply write, because there's only acoustic mode, longitudinal acoustic mode. Okay, so simply you can write your v1 per v0 equal to 1 upon vl. Okay, so no issue. Okay, so this relation you have to also remember. Okay, this 1D, this is 3D. now you already know the density of state. Okay, now you have to calculate the energy. Okay, so how can we calculate the energy? I am rubbing this one. So if I want to write now internal energy is simply what, integration, okay, average energy, okay, average energy of quantum oscillator. Okay, then g omega d omega, and our frequency varies from 0 to Debye frequency. Okay, and you know how to calculate Debye frequency, you know total number of modes, you can calculate this limit. Okay, and what is e, it is a e क्या है, okay, expectation value average energy, okay, of oscillator, that is equal to upon what, h cut omega. Okay, e beta h cut omega और h cut omega upon kt minus 1. okay, और आपको ये पता ही है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, n प्लस हाफ. ओके, h cut omega, हाफ को मैं छोड़ दिया था क्योंकि
वो हमारी स्पेसिफिक हीट में ज्यादा फर्क नहीं ला रहा है, 0 पॉइंट एनर्जी है. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, if I want to write average energy, this is I'm writing this average number n. Okay, this is basically n. Okay, so when I'm writing this n, your n is what, average number of photon, average number of phonon, okay, with frequency omega. So this n multiplying by h cut omega. Okay, so this is what your this term is average number of phonon. So now I know this thing. Okay, I know g omega d omega. I can calculate my internal energy. Okay, so please calculate. Now I have to use this expression again. Okay, so now my internal energy will be what, u will be what, 0 Debye frequency. Okay, that will be h cut omega, this one h cut omega upon e beta h cut omega minus 1. Okay, g omega. Okay, this is a upon 2 pi. Okay, omega upon omega naught square d omega. Okay, now it is 2d. 2d where we have two branches. Okay, but here we have not mentioned these two branches. For every k we have 2 omega. Okay, so we have to multiply this expression by 2 also. Okay, so this Yes, 2 will cancel. Okay, so we have only a upon pi w upon omega square d omega. Okay, now please integrate this one. So if I want to integrate this one, this will give me what, h cut omega. Okay, a sorry h cut a upon pi v naught square is cancelled. Okay, this will give me omega e beta h cut omega minus 1 d omega. Okay, and I can sir, put omega square, sir. huh? Sir, omega square. Omega Omega square. square. Thank you. So this will be x beta h cut omega. Okay, so dx will be what, dx will be beta h cut d omega. Okay, so I replace this one. So h cut a upon pi v naught square 0. Okay, omega. Okay, omega d. Okay, so omega d, so x is equal to 0. So if I put omega d, so beta h cut omega d. Okay, x limit, and omega square I'll write x upon x square. Okay, upon beta h cut ka square. Okay, and 1 upon e beta h cut omega, that will be ex minus 1, and d omega is your what, dx upon beta h cut. Okay, now if you solve this further, okay, this will give you h cut a upon pi v naught square. Okay, and this will give you 1 upon beta h cube. Okay, and beta is kbt. This is kbt upon h cut cube. Okay, kbt, and this will be your what, 0 beta h cut omega d x square upon ex minus 1 dx. Okay, now let me simplify it further. Okay, so I have this h cut a kbt. I want to bring this in the form of Debye temperature. Okay, so I can write h cut omega d equal to what, kb theta d. So if I write this one, this will become what, h cut a pi v naught square. Okay, then I have a kbt h cube. Okay, 0, this will become what, theta d upon t, Yes, sir. beta 1 by kbt. Okay, and I'm writing what, h cut ye this one up, this by kd, h cut wd by kb is theta d. Okay, so this one theta d and kt. Okay, so this become t. Okay, theta d, and this become x square ex minus 1 dx. Okay, Sir, now
So you are replacing h cut omega d equals to kb into theta d. Yes, yes, yes. Okay, sir. So now we have this expression. Okay, now we can bring, we can change. Now I have to bring this expression also in the form of theta d. Okay, and for, in order to calculate this Debye frequency or theta d, I need to calculate what? Total number of modes. So total number of modes, okay, say this is equation 1. Okay, total number of modes I know what? G omega d omega in 2d. Okay, you have to multiply by 2 is equal to 2n. Correct? ऐसा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Okay, so this will give me what? What is the formula of density of state? So the formula of density of state was what? A upon pi, okay, pi v naught, a upon 2 pi v naught, okay, and multiply by what was the, यहाँ पे क्या था? G omega d omega d omega. V naught square था omega sir d omega. नीचे. Okay, let me Sir, v naught square था. v naught square, okay, so v naught Yes, sir. square और यहाँ omega square था क्या? omega नहीं sir, नहीं sir, केवल omega d omega था. वो 3D में है sir. Omega d 3D में. omega, okay, this is equal to 2n, okay, and this is what? 0 to omega d. So solve कर लो इसको. So if you solve this one, okay, putting these values, okay, so now this should give you, I already multiplied by 2 here, na? So you multiply by 2 here, so what will happen? This will become 4 and 2n. So ये 2n से multiply होने के बाद ये आ रहा है ना? Earlier it was 4 pi. नहीं sir, 2 pi था, 2 pi ही था. तो 2 रहेगा ना, तो पाई कट जाएगा ना, तो पाई रहेगा. ओके, ओनली ऑलरेडी. ओके, सो नाउ दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल गिव मी a upon, okay, pi v naught square, okay, 0 to wd, okay, 0 to wd, okay, and we have w dw equals to 2n, okay, and if you solve this one, this will give me a upon pi v naught square. इसको करेंगे तो क्या आएगा? vd square by 2n, and vd square will be what? 4n pi v naught square by a, okay, and this is equal to, vd square is equal to what? Vd square equal to is kb square theta d square and h cut square. So I want to replace this quantity, these quantities. So a upon pi v naught square, a upon pi v naught square, तो a upon pi v naught square की वैल्यू रख दो, निकाल दो यहाँ से. So a upon pi v naught square will be what? A upon pi v naught square will be your 4n h cut square kb square theta d square. So put this value here. This will give you h cut, okay, h cut, उल्टा लिख दिएगा मैंने, ठीक है ना? So this will be give you 4n h cut square, okay, kb square theta d square, okay, so kbt upon h cut cube, okay, so h cube कट जाएगा यहाँ से, kb कट जाएगा तो एक ही kb बच जाएगा, okay, so and this is your 0 theta d upon t, okay, x square ex minus 1 dx. So this will give you 4n kb, okay, t cube upon theta d square, 0 to theta d upon t x square ex minus 1 dx. ये आ रहा है सबका? Yes sir. बाकी लोगों का? Okay, now we have to solve this for high temperature and low temperature. Okay, so for high temperature it is easy. For high temperature we are solving this. So for high temperature, okay,
we can write ex minus 1 is equal to 1 plus x minus 1. जो हमने पहले किया था सेम उसी तरह करना है हमको. ओके, सो व्हाट विल बी दिस इंटीग्रेशन 0 to theta d upon t, okay, into x. x square. So this will become x बन जाएगा dx. Okay, so this become what, x square by 2, 0 to theta d by t. Okay, so this will give me theta d square upon 2t square. So we can put this value here. I'll get the energy. So 4n kb, okay, t cube theta d square into theta d square upon 2t square. Okay, theta d cancel, t बच गया इधर, 2 cancel, so you got what, 2n kbt. Okay, in 3 dimension we get 3n kbt. Okay, now getting 2n kbt. So if you want to cv कितना हो जाएगा, simply 2n kb, that is equal to 2r. Yes, sir. बाकी लोगों का आ रहा है, ये सब क्लियर है बाकी लोगों का? दुर्वी? यस सर. ओके, अभी 1D में मैं तुमसे करवाऊंगा सारा, ठीक है? 3D मैंने कर दिया, 2D में कर रहा हूँ, 1D तुम लोगों को करना है अभी. So this is now, so this method is clear ना? So this is for high temperature. Okay, now you have to do for low temperature. So for low temperature, okay, इसको रब कर दूं क्या? Yes, sir. हाँ, so for low temperature, okay, so low temperature range, this limit will become infinite. Okay, so your 0 theta d by t, okay, this will become infinite x square ex minus 1 dx. Okay, now this is the definite integration. Okay, so I'm directly writing these values. Okay, so this values theta d, okay, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है एक्चुअली 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है 2 रीमान जीटा फंक्शन होती है, 2 रीमान जीटा फंक्शन, ये पढ़ा है पहले, 2 रीमान जीटा फंक्शन. Yes, sir. तो ये 3, इसकी वैल्यू होती है 2 रीमान जीटा फंक्शन. ओके, जैसे हमने पहले 3D करा था उसमें जीटा 4 आता है. ओके, हमने डायरेक्ट लिख दिया था पाई स्क्वायर बाय 15 लिख दिया था, एक्चुअली वो आता है ये. ओके, 6 जीटा 4 आता है. तो जीटा 4 की वैल्यू होती है पाई 4 बाय 90. सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू क्या आती है? यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल कम 2.4011. ओके, वेयर this zeta 3 value is 1.20205. ओके, तो ये कांस्टेंट है. अगर हमको पता करना है कि CV या टी डिपेंड करता है, टी स्क्वायर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू का मतलब नहीं है, हमको पता है कांस्टेंट ये, यू कैन डायरेक्टली राइट C. ओके, बट इफ यू वांट टू मेजर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, then you should know what is this integration value. Okay, now you can put this integration value here. Okay, and you can calculate total energy at low temperature. Okay, so if I want to calculate total energy at low temperature, okay, so U will become what, 8 n kb. Okay, zeta function, zeta 3. Okay, zeta 3. Okay, t cube theta d square. This is your what? This is your value of total energy. If I want CV, okay, du upon dt at constant volume, and this will give you 24 n kb. Okay, zeta 3 t square theta d square. Okay, and if you put the value of zeta 3, okay, this is 1.2
2 is 2. So this will give you exact formula, exact value of CV 28.8492 NKB T upon थीटा D का स्क्वायर. अभी हम जो ये डेरिवेशन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं डेबी मॉडल के लिए, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज लीनियर फंक्शन ऑफ के. ओके, अगर के स्क्वायर या कुछ और दे रखा हो, जैसे अभी तो हम कर रहे हैं लीनियर के लिए कर रहे हैं ना, ओमेगा इज व्हाट V0 के. अब यहाँ पे के स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे एनर्जी में होता है, फ्री पार्टिकल की एनर्जी होती है. ओके, या कोई और भी रिलेशन हो K3 K4. ओके, तो उसका मेथड भी सेम ही है, उसके लिए भी आपको करना आना चाहिए. तो अभी हम सिर्फ लीनियर के लिए कर रहे हैं. ओके, so this is your CV, this is your CV value. So CV in 2 dimension is proportional to T square. 3 dimension में ये proportional to T cube. Okay, and this is the energy in 3 dimension it was T, in 3 dimension it was what, T4. Now it is T cube. U is proportional to T cube. ये रिलेशन सब याद रखने एग्जाम पूछ जाते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं. So this is your specific heat. Now I want to calculate entropy. Sir, हाँ, जैसे तीनों मॉडल के पहले बात कंसीडर की थी सर, जो हाई टेम्परेचर रेंज है हाँ, उसमें सीवी की वैल्यू 3R रहेगी. हाँ, सर इसमें तो सीवी की वैल्यू हाई टेम्परेचर रेंज तो 2R आ रही है. हाँ, तो 2 आ रहा है ना, तो 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल नहीं था ना, सॉलिड के लिए था. 2 डायमेंशनल 2R आएगा, 1 डायमेंशनल R आएगा. 2 डायमेंशन में आइंस्टाइन मॉडल कंसीडर करेंगे तो भी 2R ही आएगा. अब 2 डायमेंशनल में आइंस्टाइन मॉडल करके देखो, बताओ मुझे. आइंस्टाइन मॉडल 2R में करके देखो. वो चलो तुम्हारा होमवर्क है, अच्छा बता, याद दिला दिया. ओके, आइंस्टाइन मॉडल. ओके, आइंस्टाइन मॉडल आप 2D और 1D में करके देखो कल, और मुझे बताओ कैसे क्या आ रहा है. ओके, सो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट एंट्रोपी. ओके, एंट्रोपी. यस, एंट्रोपी कैसे, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन. एंट्रोपी क्या होती है in terms of specific heat? Okay, this is why CV dt upon T. CV. Okay, C by T, CB by T. Okay, you can write CB by T dt. Okay, entropy. So calculate now what's the entropy. So here we have T square. Okay, तो एक कट जाएगा T, इंटीग्रेट होगा वापस T square आ जाएगा. So this value will be what, 28.84. okay, 9 kb. okay, 1 upon theta d square. okay, CV से T कट जाएगा. okay, so T तो वापस T square by 2 हो जाएगा, T square by 2 आ जाएगा. So this will give me, now I'm directly writing answer. okay, half of this one, 14.42 nkb. okay, T upon theta d का square. So your entropy is what in 2D case? It is T square. Yes, sir. So this was your 2D case. Okay, Kanchan, Yes, sir. हो रहा है? Yes, sir. Okay, Yes, sir. I'm giving you 10 minutes time. Okay, you repeat this for 1D and tell me the answer. Okay, same you have to follow, and you have to write density of state. Okay, everything, specific heat, internal energy in 1 dimension for Debye model. निकालो 1D for 1D phonon. This was for 2D phonon. Now for 1D phonon. किसी का माइक ऑन है क्या? सो इसको रब कर दूं क्या? Yes, sir. बाकी लोग रब कर दूं इसको मैं? ठीक है. Yes. Now calculate for 1D.
So again, first for you to start with what? Density of states. Okay. So for 1D, G omega d omega was what? L upon L upon pi v naught d omega. We already seen this one. Okay. Now if I want to, and you have to follow, you have to write v equal to v naught. Use this one. Okay. We already used. So we have already seen this one, na? Yes, sir. बस टोटल एनर्जी निकाल लो U. टोटल एनर्जी क्या आएगा? टोटल एनर्जी G ओमेगा T ओमेगा, और जो ये डिबाई फ्रीक्वेंसी VD, इनका एक्सप्रेशन भी 3D और 2D और 1D के लिए याद रखने हैं. ये भी डायरेक्ट एग्जाम पूछ लेता है. व्हाट इज डिबाई फ्रीक्वेंसी इन 3D 2D 1D, तो उस एक्सप्रेशन को भी याद रखना है आपको. ओके. G Yes, ओमेगा sir. D ओमेगा. ओके. निकालो अभी इसका एनर्जी. अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा. जस्ट यू टू चेक. ओके. फर्स्ट सॉल्व करो इसको पहले. होमवर्क भी करना था तुमको, किसी ने करके भेजा नहीं मुझे. So E, what E will come? E will come. Okay. N KB. Okay. 1 upon theta D. Okay. T square 0 theta D upon T x upon EX minus 1 dx. ये आना चाहिए. ये आ रहा है सर. बाकी लोगों का भी. कंचन और ध्रुवी बताओगे तभी आगे चलेंगे. सर सॉल्व कर रही हूँ. जिन्होंने कर लिया है वो आगे चले. ओके. जिन्होंने कर लिया है okay, they need to calculate, okay, for high temperature and low temperature. For high temperature and for low temperature. So U equals to what? 0 to omega D h cut omega E h cut omega beta minus 1, okay, G omega L upon pi V naught d omega. अब 1D है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ओके. So your U will be what? U will be what? L upon pi V naught, okay, h cut, okay, 0 upon WD W upon it beta h cut omega minus 1 d omega. Okay. And if you put beta h cut omega equals to x, so d omega will be dx upon beta h cut. Okay. So this is h cut L pi V naught. Okay. Here you have 0
omega frequency, omega will be what? X upon beta h cut, so 1 upon beta h cut, okay? So become x ex minus 1 dx upon beta h cut का square, okay? So h cut pi v naught, okay, kbt upon h cut का square 0 wd x upon ex minus 1 dx. If you solve it further, we know the density of state g omega d omega is equal to n 0 to wd. Okay, so if you solve this one, what it will give you? Omega d equals to L L pi v upon naught by pi v naught. Okay, omega d is equal to n. Okay, let me check the frequency का formula. So omega d will be what? Omega d will be Right, then n pi v naught upon L, and इसको हमको क्या लिखना है? Vd को h cut, okay, theta d vd h cut vd is equal to what? क्या लिखते हैं h cut vd को? Theta d और kb. kb से. Okay, so now we are on what is vd. Okay, vd will be what? Kb theta d upon h cut. So from here I want the value of what? Pi 1 upon pi v naught. So 1 upon pi v naught, 1 upon pi v naught को यहाँ से निकाल लो. So 1 upon pi v naught, okay, this one. So this will give you what? N h cut, okay, L kb theta d. ये आ रहा है क्या? Okay, and if you put this value there, this will give you what I've written earlier. This will give you what? nkb, okay, t square theta d, okay, 0 to theta d upon t x upon ex minus 1. कंचन आया तुम्हारा आंसर? सर बीच में ये निकालते हुए गड़बड़ किए मैंने 0 to ओमेगा जी ओमेगा डी ओमेगा उससे. कंचन, दुर्वी Am I audible? आया कि नहीं आया? आधा आया, इसमें Okay. सब प्रॉब्लम आया था. Now you can solve it for high temperature. Okay, so for high temperature, now what is the value of this one? X upon ex minus 1. Okay, so if you solve this first with high temperature, we simply can write ex minus 1 equal to 1 plus x minus 1 x. Okay, so simply this become u n kbt square theta d. Okay, and this will become your simply dx 0 theta d up by t. Okay, so n kb t square theta d. Okay, this will give you theta d by t, cancel t, so this will give you n kbt. Okay, u, and if you have cb, this is simply n kb, that is equal to r. That is for high temperature. This is high temperature, and if you want to solve this for low temperature, okay, low temperature, this is my expression. Okay, u will be n kb, okay, t square theta d. Okay, and the value of this integration, okay, 0 to infinite x upon ex minus 1 dx. Okay, इसकी वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 6, pi square by 6. Okay, so if you put this value there, pi square by 6. Okay, so this will give you u
pi square by 6 n kb t square theta d. Okay, and you want specific heat cv, that will be what, कितना आएगा specific heat में 1/3. pi square by Okay, 6 n kb so T this will by give T. you pi square by 3 n kb t upon theta d. This is your cv. Calculate specific heat, कितना आएगा specific heat? So specific heat, right, sir? Entropy निकालनी I'm है, sir. audible or not? What? Nobody is replying. Yes, sir, you are audible. Audible, sir. Hello. Hello. Puneet, Sir, you are audible. I think we are not. hello. Hina, Radhika, I am audible. Okay. So now I want to calculate the specific heat. Okay. So specific heat will be simply Cv. Okay. Cv upon T dt. Okay. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, T कैंसिल हो जाएगा एंड अगेन dt सेम will come, it is same. This will come same expression, pi square upon 3 nkb T upon theta d s. Okay. अब बताइए इस चैप्टर में किस किस को दिक्कत है? ये चैप्टर फिनिश हो गया हमारा. ओके, नाउ विल स्टार्ट फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो इसमें जिस जिसको प्रॉब्लम है बताओ मुझे, और अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो मुझे व्हाट्सएप पे. अब देयर आर मोर प्रॉब्लम्स, तो कल शुरू करने से पहले जिन जिनको इश्यू है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अदरवाइज विल स्टार्ट टुमारो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. ये आंसर आ रहा सबका? आलोक, Yes, sir. so I am stopping here. Okay, if there is no question, any question, कुछ को डाउट है इस टॉपिक के बारे में? if there is no doubt, I am stopping here. Okay. मिर्जुल, Yes, sir. कोई डाउट है कि क्लियर है? I am not able to hear anyone. I don't know. Nobody is replying. Okay, so I am stopping here. Okay.